وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات البروتوزولوجي. Today we will talk about free-living amoeba, which include two genuses, Naegleria fowleri and Acanthamoeba species. هذه الباراسايت عادة تعيش في المياه، خاصة المياه العذبة اللي هي في أحواض السباحة، وتتكاثر وتكمل دورة الحياة في هذه المياه، لكن ممكن أن تصيب الإنسان accidentally، وتكون الإصابة غالبا تكون مميتة في هذه النوعية من الباراسايت. Firstly, we will talk about Naegleria fowleri. The morphology of this parasite includes three forms: cyst, amoeboid trophozoite form, and flagellate form. Amoeboid trophozoite form. The amoeboid trophozoite form is about 10 to 20 micrometers, showing rounded pseudopodia, اللي يسمونها lopopodia, a spherical nucleus, and pulsating vacuoles. وهذه الvacuoles تساعد في engulfing of RBC and WBC, and their number varies and depending on the species. غالبا يكون الاميبويد فورم هو الانفيزيف ستيج، وهو ايضا يعني الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج، لكن نظريا ممكن ان نلقى الاذر فورم اللي هو الفلاجيليت فورم في السيربروسباينال فلويد اللي بعدين راح نحكي عليه هو المين روت اوف diagnosis. The flagellate form, the biflagellate forms occur when trophozoites are transmitted to distal water. نفترض هنا يعني عندنا انفكشن بالهيومر، فوصل بطريقة ما الاميبويد فورم إلى الديستال ووتر، فيتحول إلى flagellate form، يعني يساعده في السباحة في الحوض. This transformation occurs within a minute. The flagellate can revert to amoeboid form. ممكن واحد يتحول إلى الثاني حتى في داخل حوض السباحة. Hence, Naegleria fowleri is classified as amoeboflagellate. السيست فورم طبعا مثل ما شفنا بالانتاميبا، السيست هو resistant to unfavorable condition، وهنا أيضا نتكلم في داخل حوض السباحة. التروفوزويت insist due to unfavorable conditions like food deprivation, desiccation. طبعا بحوض السباحة يصير مثلا تجفيف أو استخدام الكلور في التعقيم، والتمبريتشر العالية أو الواطئة، فيصير encystment. The cyst is 7 to 10 micrometer in diameter and has a smooth double wall. They are the resting or the dormant form and can resist unfavorable conditions such as drying and chlorine up to 5 parts per million. Cyst and flagellate forms of Naegleria fowleri have never been found in tissue of cerebrospinal fluid. يعني من جميع الحالات اللي تم تسجيلها ما لقوها لا السيست ولا الفلاجيليت فورم، فقط الاميبويد فورم وجد في هذه الإصابات. This is the life cycle of the parasite. عندنا الفلاجيليت فورم ممكن أن يتحول إلى الاميبويد فورم، وبالعكس، وأيضا الاميبويد فورم يتحول إلى سيست، والاميبويد فورم هو الانفكتيف ستيج، عادة هو الانفكتيف ستيج، ويدخل في النيزل passages through swimming with the olfactory nerve. It reaches the brain. Amoeba migrate to the brain via the olfactory nerves, causing primary amoebic meningoencephalitis. الحالة المرضية المرتبطة بهذا المرض بهذا الباراسايت هي primary amoebic meningoencephalitis (PAM) in healthy individual. Trophozoite in cerebrospinal fluid and brain tissue. وممكن نظريا أن يكون flagellated form occasionally بعض الأحيان في cerebrospinal. So the infective stage is the trophozoite, amoeboid trophozoite، وأيضا هو diagnostic stage هو أساسا. Pathogenicity and clinical features. Patients are mostly young adult or children، طبعا اللي يمارسون السباحة بشكل عام.
Human infection comes from water containing the amoeba and usually follows swimming or diving in pools. خاصة الغطس ممكن أن يسمح في دخول الماء إلى النازل passages وتحصل الإصابة. The amoeba invade the nasal mucosa and pass through the olfactory nerve branch in a cribriform plate into the meninges and brain to initiate an acute purulent meningitis and encephalitis called as primary amoebic meningoencephalitis. The incubation period varies from 2 days to 2 weeks. في الواقع الهيستوري of the patient يعني ممارسة السباحة تساعد كثير في التشخيص يعني وجود central nerve system signs والhistory of swimming ممكن تساعد كثير في التشخيص. During the incubation period the patient experience anosmia يعني يفقد حاسة الشم في خلال هذه الفترة، وأيضا هي من العلامات ولو أنه هسه في الوقت الحالي حتى في الكورونا انفكشن أيضا يفقد حاسة الشم لكن بدون central nerve system signs. The disease advanced rapidly causing fever, headache, vomiting, stiff neck, ataxia, seizures and coma. كلها mostly associated with central nerve system. Cranial nerve palsies, especially of the third, fourth and sixth nerves, have been documented. The disease almost always ends fatally within a weekend. للأسف يعني معظم الحالات اللي تسجل هي بالنتيجة تنتهي نهاية كارثية. Laboratory diagnosis. The diagnosis of primary amoebic meningoencephalitis is based on the finding of Naegleria of motile Naegleria trophozoite in wet mounts of freshly obtained cells. هذه هو Amoeboid Trophozoite، وهذه طبعا بطبيعة الحال راح تكون زيادة في الار بي سي خاصة النيوتروفيل يعني باعتباره انفلاميشن، فهذا هو لتروفوزويد وسط عدد كبير من النيوتروفيل. The cerebrospinal fluid is cloudy to purulent with prominent neutrophilic leukocytosis and elevated protein and low glucose. طبعا elevated protein low glucose يعني non specific لكن تصاحب الحالة وجود هذه التغيرات. Wet film examination of cerebrospinal fluid may show a trophozoite. At autopsy, trophozoite can be demonstrated in a brain histologically by immunofluorescent state. بعد ما يموت الشخص ممكن أن يتم العثور على تروفوزويد لاحظنا في هذه الأماكن purulent discharge in the brain. Drug of choice ولو أنه ineffective لكن ممكن إذا كان كل شيء early ممكن أن يساعد في الشفاء. The drug of choice is amphotericin B, which is originally antifungal drug given intravenously طبعا للحصول على نتائج، أو حتى it can be installed directly into the brain. Treatment combining miconazole and sulfadiazine has shown limited success only when administered early. More than 95 cases of PAM are fatal despite of treatment. للأسف يعني حتى التريتمنت ما تلحق. The second parasite is the Amoeba species. We have only two forms, the cyst and trophozoite. Amoeba طبعا هنا عندنا عدة أنواع، هنا قلنا ناقلين هاولوراي اللي هو species، هنا عندنا more than one species فنعطيها SPP اللي هي مجموعة species. Amoeba exists as active trophozoite form and resistant cyst form. Active trophozoite and cyst. The trophozoite is large, 20 to 50 micrometer in size, and characterized by spine-like pseudopodia. Spine-like pseudopodia, hence the name Acantha. Acantha شوكي يعني Acantha body. Acantha amoeba يعني شوكية.
It differs from Naegleria in not having a flagellate stage, ما أنا flagellate هذه spike, and in forming cyst in tissue. ممكن tissue في داخل الهيومن نلقى cyst موجود. The polygonal double-walled cysts are highly resistant. The cysts are present in all types of environment all over the world. الأساس هو موجود في أحواض السباحة، لكن ممكن نلقاه في مكانات أخرى غير أحواض السباحة. This is the life cycle of the parasite. طبعا هنا عندنا التروفوزويت هو الانفكتيف ستيج، وممكن أيضا ممكن أن يدخل السيست، والأميبا cyst and trophozoite can enter human in various ways. طبعا قلنا ممكن أن يكون في أحواض السباحة، ممكن أن يكون في بيئات أخرى. فهنا ال 3 routes of entrance through the eye، وهنا ممكن يسبب لنا result in severe keratitis of the eye، و through nasal passages to the lower respiratory tract ممكن يوصل، أو ممكن يوصل للبرين، و through ulcerated or broken wounds. ففي through nasal passages result in granulomatous amoebic encephalitis and or disseminated disease إذا وصل للجهاز التنفسي in the individuals with compromised immune system، خاصة في patient with immunocompromised system يكون كلش حساس للإصابة. Through ulcerated wound or broken wound, result of granulomatous amoebic encephalitis or disseminated disease or skin lesion, individuals with compromised immune system. فحسب الاميون سيستم ممكن أن تبقى الإصابة لوكال أو تنتشر إلى جميع أنحاء الجسم. Pathogenicity. Infection usually occurs in patients with immunodeficiency، اللي diabetic patient والمالجنسي باعتبار ياخذون كيموثيرابي والمانيتوريشن والسيستميك lupus erythematosus باعتبار ياخذون immunosuppressive or those with alcoholism. The parasite spread hematogenously into central nerve system. Subsequent invasion of the connective tissue and induction of pro-inflammatory response lead to neuronal damage that can be fatal within days. أحيانا تكون ال inflammatory response أو immune response هي الخطر الأكبر في حدوث الدامج للبرين تيشو كما في هذه الحالة. Clinical features. It's present chiefly as chronic conditions, keratitis and encephalitis. Acanthamoeba keratitis. طبعا الكيراتايتس يكون not fatal. An infection of the eye that typically occurs in healthy persons and develops from the entry of the amoebic cyst through abrasion on cornea. خاصة الناس اللي يستخدمون العدسات، وطبعا في احتكاك مع الماء الملوث بهذه الباراسايت تحصل الإصابة اللي هي Acanthamoeba keratitis. The majority of cases have been associated with the use of contact lenses. The eye is severely painful. Unilateral photophobia, excess tearing, redness, and foreign body sensation are the earliest signs and symptoms. طبعا في معظمها هذه هي non-specific. Disease is bilateral in some contact lens users. قد يكون bilateral وقد يكون unilateral. خاصة هي ال predisposing factor هي اللينس. Keratitis and uveitis can result in permanent visual impairment or blindness. إذا بقى بدون علاج ممكن أن تتطور حالة إلى complete blindness. مثل هذه الحالة acute infection with Acanthamoeba، نلاحظ redness والتيرنج طبعا والفوتوفوبيا. Granulomatous amoebic encephalitis اللي هو أكثر خطورة. It is a serious infection of the brain and spinal cord that typically occurs in person with compromised immune system. GAE is believed to follow inhalation of the dried cyst. ممكن أن يدخل حتى بالنازل passages ويدخل في
الريسبيراتوري سيستم وممكن أن ينتقل إلى السنترال نيرف سيستم. The incubation period is long and evaluation of the illness is slow. Clinical picture is that of intracranial space occupying lesion with seizures, paralysis, and mental deterioration. Laboratory diagnosis. Diagnosis of amoebic keratitis is made by demonstration of the cyst or trough in corneal scrapings by wet mount histology and culture, histologically and through culture. الويت ماونت ممكن مباشرة تصبغ وتفحص تحت المجهر، وممكن بعض الأحيان ممكن يزرع الباراسايت على أوساط خاصة إذا كانت هناك صعوبة في الكشف عن الإصابة. Diagnosis of Granulomatous amoebic encephalitis is made by demonstration of trophozoite and cyst in brain biopsy. للأسف نحتاج إلى brain biopsy وممكن الكلتشر وimmunofluorescent microscopy using monoclonal antibodies. أيضا ممكن بالcerebrospinal fluid shows lymphocytic pleocytosis, slightly elevated protein levels, and normal or slightly decreased glucose levels. CT scan طبعا من الصعوبة البالغة جدا جدا أن نعثر على التروفوزويت أو السيست في السيروبروسباينال فلويد، لذلك يعني احتل مرتبة أخيرة مو الستاندر هو. CT scan of brain provides inconclusive finding طبعا باعتبار أنه أكو inflammation، يعني بالنتيجة ما تعطي السي تي سكان ذيك المسألة القطعية في التشخيص. Treatment. In Amoeba keratitis, current therapy involves topical administration of biguanide or chlorhexidine with or without diamidine agent. أيضا الكيراتايتس ممكن تتعالج باعتبار topical administration، ممكن أن تقتل الباراسايت. In severe cases where vision is threatened, penetrating keratoplasty can be done، يعني نلجأ إلى السيرجري. No effective treatment is available for GAE. Multi-drug combination including pentamidine, sulfadiazine, rifampicin and fluconazole are being used with limited success. إذا حصلت الإصابة أيضا نفس الشيء، يعني تقريبا 95% من الحالات هي فيتر. هذه بعض الأسئلة قد تساعدكم في فهم المادة، وإذا ما وصلتوا إلى الجواب الصحيح ممكن تراسلوني وأجاوبكم عليها. شكرا جزيلا.